ijambo ry'umutwe twahawe kubw'iminsi 21. The topic of the word that we got from the 21 days, riravuga ngo de la Pâque vers la restauration. it says from Passover to restoration. Kurenganishwa, To cross, kucabuka, twinjira mu kunaguka. entering restoration. Twabonye neza yuko Pasika We saw that Passover itwibutsa umucunguzi wacu. reminds us of our Redeemer. Pasika itwibutsa intsinzi. It reminds us of victory. Pasika itwibutsa ko Yesu yatangaje ko birangiye. It reminds us that Jesus announced that it's over, it's done. Duhagarara ku burenganzira bwacu. And we stand in our rights Turonka muri Kristo Yesu. that we get from Jesus. Tugahamagaza amasezerano yacu. And we call our promises. Tugahamagaza amadroit yacu. And we call our rights. Twarabonye ko Pasika yatanguriye muri Ancien Testament. We saw that Passover is from the Old Igihe Testament. Imana yakura ubwoko bwayo mu buja ibuha igihugu cy'amasezerano. When God took his people from slavery to the promised land. Twabonye neza ko icyatumye Abisirayeli bahinduka baja muri Egiputa. We saw that Israelites turned to the slave in Egypt. Nuko abanyegiputa babonye ari hanga rifite umugisha wo kugwira. It's because Egyptians saw that they were blessed people. Kandi bafise inkomezi gusumbabo. And that they were mighty. Hama bagira ubwoba. And they were afraid of them. Ndashaka kukubwira. I want to tell you, Impamvu utegwa. the reason why you are attacked, Impamvu mwasarondera uruvyaro the rwawe. reason the enemy searched for Impamvu your uhigwa. children, the reason why you are being searched for, Nuko mwasabona ubutunzi ufise. it is because the devil sees the treasure that Nuko is in abona you. ko destiny yawe ikomeye cyane. It's because he sees that your destiny is Kandi great. iyo mvuze destiny ntabwo mba ndiko ndavuga wewe gusa. When I talk about destiny, it's not about you alone. Mba ndiko ndavuga uruvyaro rwawe I'm n'abazogukomoka. talking about the generations that are Erega of your descendants. amasezerano ari ku bwoko bw'Imana, amasezerano Imana yagiranye na Aburahamu. The promises of people of God is a promise from Abraham. Abisirayeli bahinduka ubwoko bukomeye. Israel became a great Rero nation. umugisha wabagaragaraho, Then the blessing that was evident nubwo on bari them, abanyamahanga mu gihugu kitari cyabo, though they were strangers from the country which was not inkomezi theirs, bagaragaza, the strength that they had, nubwo batari abami muri ico gihugu, though they weren't kings in that land, byagaragara ko ari ubwoko budasa n'ayandi moko. it was visible that it was Rero an barahinduye exceptional. abaja kubera kubatinya. They treated them badly because they were afraid of Uyu them. munsi ngire nkubwire yuko This morning I want to tell you ibikugwanya, what is against you, ibigutera, what attacks you, ibirondera kuguhahaza no kugucinyiza, what are looking for to oppress you. sukuri umuntu atakimazi. It's not because you are a Sukuri meaningless person. burakimazi. You are not a meaningless Aho person. umwasi aragutinya. The devil is afraid Ari of you. n'ubwoba. He has Iyo fear. akwitegereje ejo hawe, When he sees your tomorrow, abona destiny yawe he ikomeye. sees that you have a great Iyo destiny. yitegereje When he abazogukomokaho, looks at your descendants, abona umujugumiza. he trembles. Ikintu abanyegiputa bakoreye Abisirayeli, What Egyptians did to Israelites, babubakishije ibintu bituma Egiputa igira icubahiro. they used them to build things that made Egypt great. Babubakishije ibisagara vya Ramsesi n'ibindi bizoba ibigega muri Egiputa, bizotuma empire ya Farao ikomera. They used them to build great cities that would make Egypt a great nation. Musanzwe yabakoresha ibihesha icubahiro ubwami bwiwe. He used them in building things that brought honor to his Ariko mwibuke kingdom. ko ubwoko bw'Imana aribwo Israeli bwaremewe guhesha Imana icubahiro. But remember that the people of God, which is Israel, were created for giving glory to God. Kandi uko niko Satana function. That's the way the enemy works. Wowe waremewe guhesha Imana icubahiro. You were created for the glory of God. Ubuzima bwawe, Your life, amashuri yawe, your studies, urugo rwawe, your household, uruvyaro rwawe. your descendants. Ikintu rero Satana cakora piratage. Then the enemy, what he does, he counterfeits. Akaca guhindura umuja umuhesha icubahiro. And he makes you a slave who honor him. Uriho kugira ngo uheshe Imana icubahiro, You are there to honor God. ariko Satana akaca guhindura umuja ngo uheshe icubahiro we.
But ukora the, ibikorwa vyiwe. but the devil uses you to glorify himself. Niyo mpamvu abantu usanga bari consacre mu kibi. That's why people are consecrated to doing evil. Iyo biyeguriye Imana usanga ari abantu bazima kandi babikora neza. When they are consecrated to God, they do things well. Rero ndashaka kubwira umuntu wese ariko aranyumva. So I want to tell anybody who's listening Uriya to me. muntu akora ibintu ukavuga ati Mana yanje bigiye ibintu akora biteye isoni. That person who does things that you are surprised about. Uriya muntu afise amapotentiel. That person has great Uriya muntu potential. afise ubutunzi bukomeye. He has treasure in Bwo him guhesha Imana icubahiro. of glorifying God. Musengere. Pray. Mwatureho ibyiza. Declare good things on him Kugira ngo agaruke kuba icibari mugomba. so as he can turn to be what God wants him to Ikindi be. twabonye ko umwasi yabananiza akabaruhisha akabatera akabatwaziye igitugu n'agahinda. Another thing that we saw is that the enemy oppressed them. Urazi impamvu ivyo byose yabakorera? Do you know why he did all these things? Kwari kugira ngo baruhe mu mutima. It was in order to discourage them in their Hama hearts, inzozi zabo zose zipfe. in order to stop their dreams, Ivyo Imana yabavuzeho bavuge ko atari vyo. so as to think that what God promised Hama was bave mu wrong, mugambi w'Imana. and to interrupt the plan Kandi of ko God. nawe aharagukorera. That's the way he do for you. Iyo aguteza ibibazo byo kukuvuna ugasanga uravunitse. When he caused troubles to you and you are oppressed, Urarushe kugera ugere ku bintu. you feel tired to reach on things, Ugasanga yamakunaniza umwasi. he always make you tired. Yamaguteza agahinda. He puts sorrow in your heart. Icyo Satani abarondera abashaka kugira ngo inzozi zawe zipfe. That's why he want to interrupt your dreams, Uruhe mu buryo bw'imwemu. so as you can be tired Hamuve spiritually mu mugambi w'Imana. and abandon the plan of God. Ariko unyemere ndakubwira amajambo. But accept me to tell this, Umugambi w'Imana nturuha. the plan of God never stops. Umugambi w'Imana ntutsindwa. It's never be defeated. Twarabonye yuko uko yarushirizaho kubananiza More he oppressed them, niko barushirizaho kugwira. more they increased. Uko yarushirizaho kubagira nabi More he treated them, niko barushirizaho guhezagirwa. more they were blessed. Ngo plus on accable, plus ils sont multiples. More Uko baba oppressa niko bahezagirwa. more they were oppressed, more they were blessed. Unyemere ndakubwira ko ivyo uri kurecamwo ni ibintu biri do passage. Accept me to tell you that what you're going through is just a passing by. Ivyo uri kuracamwo ni igihe. What you are going through is only the time, Kandi igihe kirahinduka. and the season change. N'umusiguzi yaravuze ngo hari ibihe vyo gurira n'ibihe vyo gutwenga. The Ecclesiastes say there is a time for laugh and cry. Rero ntuzonanigwe ngo uve mu nzozi ngo uve mu mugambi w'Imana kubyibihe. Never get tired and abandon the plan of God because of seasons. Kuko umugambi w'Imana urakomeye. Because the plan of God is great. Ikindi twabonye ko Abisirayeli bahakanye ko ibintu biguma uko nyene. Another thing that we saw that the Israelites refused that thing to continue that Baborogera way. Imana. They cried to God. Batakamira Imana. They implored God. Iyi minsi 21 y'amasengesho. These days that we are in prayer, Kuri kurayikora kose. however you are doing it, Takamira Imana. cry out to God. Borogera Imana. Cry out to God. Kuko twasomye mu ijambo ry'Imana. As we read in the Word of Imana God, ivuga ngo nabonye amarushwa ubwoko bwanje bubabazwa. God said, I saw how they are being retreated. Numvise amaborogo yabo. I heard their cries, Mpagurutse no kubatabara. and I stand up in order to rescue them. Imana irabona God imibabaro yawe. sees your tears. Imana irabona imibabaro yawe. God sees your sorrows. Imana irumva gutaka kwawe. God hears your Imana cries. irumva amaborogo yawe. God hears your Kandi cries. si Imana ikumvira ubusa gusa. And He doesn't listen to you in vain. Ni Imana ihaguruka kugutabara. It's God who listens and stand up to rescue you. Ukwiye kumva ko ukwiye kubwira umwasi uti trop c'est trop. You need to tell the enemy, enough is enough. Assez c'est assez. Enough is enough. Birakwiriye. It's done. Ibintu bikwiye guhinduka. Things need to be changed. Ugahamagara Imana ukaborogera Imana. And you cry out to God and call Him. Ikindi twabonye. Another thing we saw Ko kwakira ukuri kw'ijambo ry'Imana about receiving the truth of the Word of God. bigushikana mu mwidegemvyo. It takes you to the freedom. Imana yabwiye Farawo God told Pharaoh iciye ku musavyi wayo Mose, by Moses, his servant, rekura ubwoko bwanje busenge. let my people go and worship me.
rekura ubwoko bwanje bunsenge. Release my people to worship me. Imana ntiyigeze idiskita. God didn't discuss. Imana ntiyanegosye. He didn't negotiate. Yarategetse. He commanded. Rekura ubwoko bwanje bunsenge. Release my people. Mu yandi majambo, In other words, destiny y'ubwoko bwanje the destiny of my people irakomeye si yo kuba abaja. is not about being slaves. Rekura. Let him. Erega hari ibintu bidakenewe amasengesho bikenewe gutegeka. There are things that do not need prayer, but they need to be commanded. Kandi uhagarara ku cyo Imana ivuga. And you stand on what God says. Ugategeka. And you command. Ntukemere ko ibihe bidefinisa ubuzima bwawe. Never accept that season define your life. Ntukemere ko ibihe biguha amazina. Never accept that season give you names. Akiri icyo Imana ivuga. Accept what God says. Wizere icyo ijambo ry'Imana rivuga. And trust what the word of God Bibiliya says. iravuga ngo nitugira ukwizera kungana akabuto ka sinapi tuzobwira umusozi ngo shinguke ushinguke. The Bible says if we get faith which is equal to mustard seed, we tell mountain to be removed and to be Hariho removed. realite tubamwo. Ukisanga uragwaye. You find you're sick. Mugangire nkubwire ukuri ni kuvuga yuko ugwaye. The truth it doesn't say that you are sick. Ukuri kuvuga yuko imishago Yesu dukiza ingwara The truth zose. says that by his stripes you are healed or Hari diseases. ibyo ntashobora kwemera. There are things that I don't Yego accept. byoshika nkagwara. Of course I can fall sick Nicambaye umubiri ndagwara. as long as I have Ariko ingwara ntifise body. ijambo rya nyuma ku buzima But the bwanjye. sickness doesn't have the last word of my Igifise life. ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye ni ukuri kw'icyo Imana What ivuga. has the last word of my life is the word of Kuko God. ijambo ry'Imana rivuga ngo Because the word of God says ijuru n'isi bizokugwaho. heavens and the earth will be Ariko removed. nta cyo Imana yavuze kitazoba. But nothing God said that will Iyo not be ndababwira accomplished. uko si amateori. When I'm telling this is not about theories. Je ni ubuzima. It is life. Iyo mbonye realite ije guhinyuza ukuri kw'icyo Imana ivuga, When I see that the reality is coming to disapprove what the word of God ndavuga ni says, fine, okay. I say, okay. Mugabo ukuri kw'ijambo ry'Imana kuvuga uko. But I say the truth of the word of God says this. Campagara mu kuri kw'ijambo ry'Imana. And I stand on the truth of the word of God. Ntagwana mu isi y'impemu. And I fight in the spiritual realm. Mpamagaza icyo Imana ivuga. And I call what the word of God Realite says. iravuga ubukene. Reality talks about Ariko poverty. ukuri kuvuga ko Yesu yabirangije. But the truth say that Iyo Jesus muze finished them. amaprincipe y'icyo ijambo ry'Imana rivuga, When I'm talking about the principles of the word of God, ntakora icyo ijambo ry'Imana rivuga. and that's what the word of God says, Mpagara mu kuri. I stand in the truth of the word of Abo God. twari kumwe mu ndwi hagati, Those whom were together in the midst of the week, nababwiye nti je naravumye ingwara mu buzima bwanjye. I told them that I cursed the sickness in my life, Naravumye n'ubukene mu buzima bwanjye. and I cursed the poverty in my life. Kubera Yesu yarabinesheje. Because Jesus Si uko finished bitantera. them. It doesn't mean that they Ariko don't attack me. ubushobozi bw'ijambo ry'Imana But the power of the word of God busumba ubushobozi bw'ibingwanya. is greater than what attacks me. Imana igira Farawo, God told Pharaoh, rekura, release my people. rekura. Let my people. Yesu nawe aravuga ngo And Jesus says, muzomenya ukuri, you shall know the truth, ukuri kubaho and the umwidegemvyo. truth shall set you free. Uzi umwidegemvyo duse muri Kristo Yesu. You know the freedom that we have in Jesus. Dutegwa n'ivyo abandi bategwa navyo. We are attacked by what they attack Duhura others. n'intambara nk'iz'abandi bahura We nazo. face battles as others face them. Ariko ukuri twamenye ari Kristo Yesu. But the truth that we knew that is Jesus Christ, Ijambo ryiwe twumvise His word that we heard, rituma duhagara mu ntsinzi. it made us stand in the victory. Ikindi twabonye, Another thing we saw, twabonye ko hakenewe kuba loyal, la loyauté, ubwizigirwa. Mu Kirundi narabuze ngenda cita. we saw that we need to be loyal. Mu bisanzwe iyo ubaye loyal, iyo ubaye umwizigirwa, When you are loyal, ubwizigirwa buguhuza n'ubwizigirwa bw'Imana. your loyalty connects you to the loyalty of Hama God bukakurinda kugira ngo ushikire amasezerano. and to protect you so as to take you to promises. Mu bisanzwe hari aho uva, There are places where you were taken from, hari n'aho uja. and there's a place you are going. Hari ivyo Imana ivuga, There are things God says. hariho gushitswaho amasezerano. There are the accomplishment of word Rero, of promises. hagati aho hari processus. In the midst of this, there is a Rero process. loyauté, ubwizigirwa Loyalty, nibwo bukurinda, it protects you bukakurongora and to guide you kugira ngo ntuhushe amasezerano so y'Imana. as not to miss the promises. Mu bisanzwe Yosefu Normally, Joseph, yagize ubuzima busubira inyuma. he backslided in his life. Yagendere muri marche en arrière. He reversed in his life. Ubwo ubwizigirwa bwa Yosefu But by his loyalty,
bwatumye ubwizigirwa bw'Imana bumushitsaho amasezerano. It made him that the loyalty of God Unyemerere wowe accomplished. wowe uri kurabona ko ubuzima bwawe bugendera muri marche en arrière. You who see that you are reversing, you are going backward, Ngire ndakubwire humura, don't worry. imiryango y'Imana yose ntabwo ari imbere, ntiri imbere. The doors of God are not all at the front. Hari n'iri muri marche en arrière. Some are at the back. Rero hari igihe Imana yemera kugendera muri marche en arrière, God can accept you to go backward, ariko ubu mwizigirwa. but keep your loyalty. Kuko ubwizigirwa buzoguhuza n'ubwizigirwa bw'Imana bugushire mu kibanza co c'amasezerano. For your loyalty will connect you to the loyalty of God and to take you to the promises of God. Yosefu yabaye umwizigirwa kwa se. Joseph was loyal to his father, Agemurira abo bavukana azi ko batamukunda. and he took provision to his Nabwiye brothers. abana barezwe mu miryango, abana mwavukiye mu miryango, abajene murerewe mu miryango, I know people, children who are brought in the families. ni mube loyal muri iyo miryango, Be loyal to those families that mube are. bizigirwa. Be loyal to the family that are adopting you. Ubwizigirwa buzobashitsaho amasezerano. Loyalty will bring promises Ni to mube you. bizigirwa mu gukorera abandi. Be loyal in serving others. Karya kazi bakujeje nubwo batabaguhemba neza, That job that you have, even though they may not pay you well, mube loyal. be loyal. Ubwizigirwa bwawe buzokwinjiza amasezerano. Your loyalty will take you to promises. Yosefu yabaye umuntu ari loyal Joseph was a loyal kwa person Potiphar. to Potiphar. Ntabwo byamushikanye loyalty yiwe ntiyamushikanye amasezerano, His loyalty didn't take him to promises, ariko yamuhujije n'ubwizigirwa bw'Imana ashikira amasezerano. but connected him to the loyalty of God, and he got into promises. Yosefu yabaye loyal no mu gasho, Joseph was loyal even in prison. arotorera inzozi, yongera aba umurongozi w'abaprisonnier. Yari gushobora ngo ndashishwe sishaka kubyumva. He expounded even dreams of prisoners. And he would say, no, I don't want to do it because I'm in a bad situation. Mwanga kwigisha abatonyi banyu ngo murashishwe namwe mwarayahevye ngo canke mwayobewe. For you, you will refuse to teach your brothers and sisters because say we failed in our study, so there's no need to teach you. Ndashishwe mu rugo bimeze nabi ukaca abantu bose bateza ibibazo. I'm fed up by my life, then you cause problems to others. Bumwizigirwa, Be loyal. bumwizigirwa. Be loyal. Ubwizigirwa buzoguhuza n'ubwizigirwa bw'Imana. Your loyalty will connect you to the loyalty of God. Umugore yitwa Rusi A woman whose name is Ruth, yabaye umwizigirwa, she was a loyal. avuye guhumba utuntu, From cleaning, azana utuntu ngira tuzanye mu gitenge, she brought some grains. adushikanye When she took them aduha home, inabukwe. she gave them to Yibuka her ko ico mother-in-law. gihugu yakigejejemwo nayo inabukwe, In that land she was taken by her mother-in-law, aratumuhako. and she gave Yari it gushobora to, kuvuga ngo reka utu tuntu ndatwibikire, She could- tuzomfasha. she could save them for the future. Mugabo loyalty yo guha inabukwe akarekonesa ivyo yamukoreye vyatumye ashikira ubutunzi bwuzuye na destiny ikomeye. But the fact of being loyal and honor her mother-in-law, it caused her to be a great person. Nutawe umwizigirwa uzogera ku vyo ushaka ariko ntuzogera kure. If you are not, if you don't become loyal, you get to what you want, but you not go far. Reka turabe umugabo yitwa Yobu. Let's look to a man whose name is Job. Ndabasabe mwandikiye imirongo muze kuyisoma muhira, You can write these verses and you read them. ariko kuko ari mito nanje ndayisoma muga ndasoma mu Kirundi, afise Bible z'icongereza mukurikirane. Mwandike Yobu 1:21 kugeza ku 22. Yobu 1:21-22. Job 1:21. Yobu Verse 21. 2:10. Job chapter 2:10. Yobu 19:25. Job 19 verse 25. Yobu 19:25. Job chapter 19 verse 25. Ndiko ndayibaha tuyisomere hamwe cyo nsigura turangize. You can write them and I will explain them after. Ntidusubire gusoma. And we will not read. Yobu 42:10. Job 42 verse 10. Donc vous ayez Yobu 42 verset 10. Job 42 Hama verse 10. turahereza ku Baroma 8. Muze kuhasoma muhira hose. We finish by Romans 8 Kuva kuri verset 1. from verse 1. Dusome Yobu 1:21 kugeza ku 22. Ndahera kuri 20. We start from Ndasoma mu 20. Kirundi gusa. Maze Yobu ava hasi yitabagura ku mutamana wiwe yimosha igiharabuga igipara mu rurimi rw'ikinyabujumbura.
yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Uhoraho niwe yagavye kandi uhoraho niwe agaburuje. Uhoraho niwe yampaye kandi wasuye kwitwarira ivyo yampaye. Izina ry'uhoraho rishimagizwe. Muri ivyo vyose uvuga uti muri ivyo vyose. Muri ivyo vyose. In all this. Yobu ntiyakoze icaha. Job didn't sin. Canke ngo yegeke ikibi ku Mana. Yobu 2:10. Job 2 verse 10. Ariko aramwishura umurongo w'icenda maze umugore wiwe aramubaza ati mbega n'ubu uracakomeje kwa kugoroka kwawe tukimana upfe uveho. Ariko aramwishura ati uvuze nk'umwe wo mu bagore batagira ubwenge. Mbega none twohabwa ibyiza gusa mu biganza by'Imana tukanga no kwakira n'ibibi navyo muri ivyo vyose. In all things. Vuga uti muri ivyo vyose. Say in all things. Yobu ntiyakoresheje icaha akanwa kiwe. Job didn't sin using his mouth. Yobu 19:25. Job chapter 19:25. Umva ukwatura kwa Yobu. Listen to the Ico muno question musa akaba ariko watura mu situation uriko uracamo. I wish you could declare the situation you're going through. Ariko jewe ubwanje. Hallelujah. Ariko jewe ubwanje. Nzi yuko umucunguzi wanje ari muzima. Agakavuge mu Congereza. I know that my Redeemer lives. Yakavuge neza. Na ururimi rwanyu muririmba kavuge neza. Changira akaryoshe mu Kirundi. Ariko jewe ubwanje. But as for me, muyandi maje naho mumbona ndikonda. As for me, I know that my Redeemer lives. Naho mumbona narabuze vyose. Though you see that I lost all things. Naho mumbona ndikondugara imiryango sa nuwahomvye. Though you see me closing doors after being bankrupted. Hari ico nzi kimwe. I know one thing. Hari ivyo mubona. There are things you see. Ariko jewe hari ico nzi. But there are what I know. Ivyo mubona. What you see, you know. Siko kuri. Is not the truth. Umva ukuri kwanje. Listen to my truth. Umucunguzi wanje ni muzima. My Redeemer lives. Hari ivyo mubona. There are things you see. Mumbona nk'umukobwa atarubaka. You see me as a girl who hasn't get married. Mumbona nk'umugore cyangwa umugabo yagorewe mu rugo. You see as a miserable woman in the household. Mumbona nk'umuntu yabuze uruvyaro. You see me as a barren woman. Kumbure mumbona nk'umukene. You see me as a poor person. Hari uburyo mumbona. There is a way you see me. Ariko ngire ndabibutse ko jewe ndi muri passage ndiko ndarenga. I want to remind that I'm passing by. Ndiko ndajabuka. I'm crossing. Kuko iconzi mwe ntaco muzi. What I know you don't know it. Umva iconzi. Hear what I know. Umucunguzi wanje ni muzima. My Redeemer lives. Umucunguzi wanje ni muzima. My Redeemer lives. Ni wafisi jambo rya nyuma ku buzima bwanje. He's the one who has the last word of my life. Igihe twariko turaririmba ngo uri Yahweh. When we were singing you are Yahweh. Naguye numva ijwi rya mpwemu yera. I kept on hearing the voice of the Holy Spirit. Rimbwira ngo urazi ko ari jewe mfise ari jewe ndi ku ntango kandi nkagira n'urufunguruzo rw'ivyiherezo vyawe. It was telling me that I am at the beginning and I have the key to your end. Nabo bantu bose muri kumwe. And all those things you are together. Urazi ko ari jewe njera parenthèse. Do you know that I am a manager of in the meantime? Urazi ko ari jewe njera parenthèse y'ubuzima bwanyu. I manage your between parentheses life. Vyari trop fort. It was so powerful. Vyari bikomeye. It was great. Ku buryo ntatswe ukomeye ndura ariko umwanya wari uheze. I could shout, but tuganza ibigumbagumba. And we dominate over our emotions. Nzi neza. I know well. Hari ivyo mumbonako. There are things you see on me. Ariko umucunguzi wanje. But my Redeemer, ni muzima. He lives. Azohaguruka avuga ijambo rya nyuma. He will stand up and speak the last word. Yobu 42. Job 42. Amen. Amen. Umurongo wa 10. Verse 10. Yoba gisengera bagenzi biwe.
uhoraho amusubiza uko yari ameze nka kera. Si ico gusa rero mwumve restauration. Listen to what is restoration. Amushumbusha ibingana n'ivyo yari afise inshuro zibiri. He restored him what he had twice. Imana ntabwo izokunagura gusa, God will not restore you only, ahubwo izoguha n'indishi y'akababaro. but he will give you a compensation. Turangirize muri Home. Let's finish by Romans, Hama nca nsigura umwanya muto ca dusenga and I will explain in a twitangire. short time and we'll go home. Abaroma 8 umurongo wa mbere. Romans 8 verse 1. Nuko rero ubu abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Those who are in Christ Jesus, there is no condemnation. Ku murongo wa 31. Verse 31. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Ko Imana iri mu ruhande rwacu. If God is on our side, Mu yandi majambo, in other words, ko Imana yamaze gufata position yacu. if God has taken on our position, Ko Imana yamaze kuja ku ruhande rwacu. if God is on our side, Uwo tugwanya ni who can be against us? ivyo tugwanya bivahe. What can come against Imana us? iri kuri position yawe. God is on your side. Imana iri ku ruhande rwawe. God is on your side. Niyo mpamvu ibintu byose biba sans effet. All things are in vain. Itimanya umwana wayo w'ikinege ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabira byose muri we. He who didn't spare his son and give him for us, what won't he give us in him? Ninde azodutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Who shall separate us from the love of God? Mbega n'amarushwa. Is it persecution? Bisigura ko agakiza nikabuza amarushwa kubaho. It means the salvation does not prevent troubles to come. Muga amarushwa ntabuza restauration y'Imana. But troubles Hallelujah. doesn't prevent the restoration of Hari God. umuntu anyumva? Do you understand me? Agakiza ntikazokubuza kubabazwa. The salvation will not prevent your sorrows, Ariko imibabaro ntizobuza kunaguka kw'Imana ku buzima bwawe. but your sorrows will not prevent you to be restored. Amen. Amen. Niyo mpamvu reka tunezerwa nubwo tubabazwa, kuko tuzi ko hariho kunaguka Imana ikikora. Though we face sorrow, sometimes let us rejoice. Mbega n'amarushwa n'ibyago no guhamwa n'inzara ni gusohorwa muri roye lelele ni kubura minervare no gukatigwa amazero wafianshije bakaguheba nibiki. Verset 37. 37. Ariko muri byose In all muri things- byose muri ivyo byose In all things, muri ivyo byose in all those things, nous sommes de plus que vainqueurs. we are more than conquerors. Muri ivyo byose In all these things, turushirizaho kunesha we are more than conquerors kubwo wadukunze. through him who loves us. Uyu mugabo yitwa Yobu This man, Job, yahuye n'ivyago, he faced troubles. yabuze abana, He lost his abura children. ubutunzi, He lost his fortune. kandi impamvu ivyo byose vyamugezeho And the reason why those things happened to him, umwasi yabimutejeje kugira ngo yihakane Imana. the enemy made them to help us to deny God. Ariko Yobu But Job, hakwihakana Imana instead of denying God, arushirizaho kuyegera. he approached God more. Mu bisanzwe yaragaragaje umubabaro wiwe n'ivyo, Of course, he showed his sorrows. yaraririye imbere y'Imana, He cried in front of God. ariko But hakuvuma Imana instead of cursing God, yegereye Imana kurushirizaho, he drew closer to God kugeza naho Imana ikimushingira intaha. until God testified Iravuga for ati him umusavye wanje Yobu ntasa n'uwundi. and say, my servant Job, no one like him. Satani abonye yuko naho atamushoboye, When the devil saw that he was defeated, acagwiza ibitero, he increased the attacks acatera sante yiwe. and he attacked his health. Bantu b'Imana, burya amagara ni ikintu gikomeye, People of God, health is something very kuko umuntu important. yagurisha ivyo afise vyose arondera amagara meza. Someone can sell all his fortune in order to save his life. Ugwajije umuntu When you have someone who's sick, wagurisha ubusho bwose bw'inka, you can see all your cattle. wagurisha inzu. You can sell your houses. Rero Satani yarazi ko niyataka umubiri wiwe The enemy knew that once he attacks his body, aca aho umugongo Imana. that he would turn his back to God. Yarababaye He was in pain kuko yamuteye ingwara yo ku mubiri,
abateoloji bavuga ngo ni nka kanseri y'umubiri yo gukora because po he caused him a disease that was like a skin ava mu cancer. bantu yimuka aja ahantu mu minyota He quit people and he akaguma isolated himself. yiyagisha urujo He scratched himself with, yarababara mu mubiri it was painful. si ico gusa It's not in that. mu ngwara yiwe yaratawe. In his deed, there was a Niyo rejection. mpamvu nashaka kubwira umuntu wese ari hano, I want to tell anyone here, inshuti ufise n'Imana, the best friend you have is God. inshuti ya mbere ufise n'Imana. The best friend you have is Burya hari God. abantu bagukunda kuko usa neza, There are people who love you because you have a good outlook. burya hari abantu bagukunda kuko hari ico ubamariye, There are people who love you because you have something that you gave burya hari them. abantu bagukunda kuko ushoboye. There are people who love you because you are able. Si cyokwanga The day you fail, inshuti ya mbere wosigarana n'Imana, the only one friend you can remain with is kuko God. n'abagukunda hari igihe bavunika, Sometimes those who love you, hari igihe they are baruha, burdened. hari igihe baruha. They get tired. Niyo mpamvu bizokugore ariko uzogwe ku Mana, That's why even though it can be hard, you die fighting for bizokugore getting to ariko God. uzohindukira Imana. May it be harder, but keep on to God. Yobu yagaragaje umubabaro wiwe, Job displayed his sorrow. confusion yiwe yayizanye ku Mana, He brought his confusion to God, ariko ntiyigeze aho umugongo Imana. but he never turned his back to God. Yarondeye Imana, He searched for God. ayibaza ibibazo. He asked questions to Yari God. gushobora kuja mu bapfumu kugira ngo abaze. He would go to sorcerers to ask. Hariho abantu benshi y'ivy'Imana abona bitevye aca agenda ku mupfumu canke ubu rero Satani yaramenya amayeri. There are many people when their things are failing, they go to ask the magicians. Abapfumu bamwe bamwe ntibakicambara ibisato Sorcerers don't wear in a way that they look, canke ngo bisige ingwa. or they put makeup of sorcerers. Abapfumu benshi basigaye bafata Bibiliya, Most sorcerers are civilized. ariko They ugasanga have ivyo Bible. bavuga imwe bakoresha ni divination, imwe y'igipfumu. And what they speak, they have a Bible, but they use Ndashaka divination. kubwira umuntu wese akunda kuja mu bavugishwa ube maso. I want to tell anyone who consults false prophets, be Yesu aware. yaravuze ngo muzobamenyera ku vyo bamwe. Jesus said, you shall know by their fruits. Uwo muntu w'umusuma w'umuyesiko, uwo muntu w'umuyesiko This person is a swindler. naho yozura abapfuye, Though he can raise dead people, ushobora gupfukamira igicaniro ciwe gute? how can you kneel down to his Uwo altar? muntu asambanya abagore n'abakobwa nubwo yoba ateza amashansi, This koreshwe n'imwe y'igipfumu, rega n'abamajisiye barabaho. person who's full of adultery, even though he may be raising people who died, Uravye aho ubutumwa bwiza bwageze mu Burundi, biragoye ko uno munsi abapfumu bambara amahembe bateretswe gufata Bibiliya, ariko ugasanga ni ya mwuka nyene wa divination w'igipfumu. take into account the level where the good news went. Sorcerers do not put on the clothes of the true sorcerers. Uriya muntu agutuma ibintu bitari byo, The person who sent you to bring nawe wrong ubuzima bwe things. burimo desordre n'imborerwa canke asingeso, mbere gese yaravuze ngo muzobamenyera ku vyo bamwe. He has a disorder in his life. All kind of bad behaviors are in him. Erega Satani burya akugerageza bivanye nuko umeze. Je ndibuka ko umunsi umwe nigeze kuja ku mupfumu najanye n'umuntu w'umuryango, The enemy tempts you due to how you are. nari umubebe spirituel. I was spiritual child. Mu mutwe wanje nabo twari kumwe n'uwo muntu w'umuryango, twe tuzi ko abapfumu bo kwa Shetani nibajya usanga basa nabi. The day we went to consult this sorcerer, we thought that in our mind that the sorcerer, they look bad. Bajya winjira mu tuzu umenga ugenda wunamye, Those who dwells in the small houses hate, kuko twigira abasirimu. Satani yazanye umupfumu w'umusirimu. because we behave as if we were civilized people. The It's devil brought a civilized sorcerer. Icyo gihe rero umuntu w'umuryango atwaye uwundi muntu w'inshuti ngo kumubarize yuko mu gihugu agiyemo azogiramo umugisha. It was one of our family's member who was accompanying his sister to, Hama nanje ca ndamuherekeza and accompanied them kubera namukunda uwo muntu bagiye kubariza. because I love the person who was Ariko going to ngenda ask. ndavuga n'ivyo bintu n'ivy'abasharata, ivyo bintu ni nk'ivyaninde, sivyo? I said these things are for swindlers, liars. They are not true. Dushitse dusanga uwo muntu araba mu biganza The time we got to the place, the kandi person was looking agakoresha in the hands, amakarata. and he used the cards. Hari ahantu heza It was a clean kandi place, nawe yasa neza. and he looked good. Hamara atangura bamubwira ati iki gihugu ntaco uzojamo. And the person thought the person was going to Hari consult umugabo this country, not akurindiriye go ari muri there. nationalite iyi nini.
There's someone who's waiting for you, whose nationality is this. uzokubaka utabiteguye You will be married without being aware. yaba uwo bariko bararagurira yaba natwe twamuherekeje twese turamwimoko umupfumu ko abeshe ninde yoreka kuduga indege gushika kure ngaha ngo nabagabo ngaha urumva We mocked the sorcerer. We said, who can refuse to take a flight to this place? umva twari mu mubiri vya vrai We were carnal. hama uwo muntu arabona ko tutariko turamwumva And the sorcerer saw that we ati reka didn't ndabaha believe in him. ikimenyamenya neza ko ivyo navuze vyose ari vyo aje kumubwira ubuzima bwiwe bwose And he told us, let me give you a proof. And he told him what was going to ati happen. saa tanu At 11 a.m., ufise rendezvous n'umuzungu hava guha amahera 100,000 you have an appointment with a white person who will give you yari 100,000. yabitunyegeje kugira ntayaduhekorere She hid it in order to not share with us. yari yatubwiye ko saa tanu afise rendezvous y'umuntu amufasha ivy'impapuro She had told us that she had an appointment with someone who will help her about turavuga documents. ntiyo jewe nyeresha ndita imbere ntiyo sinabwiye ko abesha saa tanu ufise rendezvous y'ibintu vy'impapuro And I said first, didn't I say that he lies? Your appointment today is about documents only. aca arahindukira arandaba And she turned. aca arambwira ati 11 afise rendezvous na naka She told me at 11 I have an appointment with this person. kandi ahavamo 100,000 And he will give me 100,000. ndavyumvise nanje ca ndaza ntindabira n'ingoga nanje ndakeneye kumenya ivy'ejo When I heard that it was true, I took my hand and said, look for me too. aha rero ngo ndakijijwe And I was saved. ca ndamuha amaboko I gave him my hand. aravye ukuboko kwanje asharanda aravye mu kiganza canje asharandaba When he looked at my hand, arakubita amakarata hasi he mixed the cards. aje kwita amakarata arasubira arandaba And he looked again in my hand. aca arambwira ngo kweri ko utabajije iyo mana yawe He told me, why didn't you ask your God? nindabira I said, look, there's no aca arambwira problem. ngo ndabonye umusaraba hano uranzibiye sinshobora kubona ikintu na kimwe Said, I cyawe see a cross that is preventing from what is behind. ndambwira nti je rero ndabira umva nayo said- niyo mpamvu Look for me. niyo mpamvu That's why. nimukaze mumenyera ngo muriko muragenda kura burya aho utebera haba hari imwe mu kwamvuta Don't take this habit of consulting those false people. There is a spirit that entices you. nubwo atashoboye kunsoma Though he wasn't able to see my things. rufite ko ninjiye mu kirere ciwe The fact that I entered in his place, imwe mu iba yaranyamvuse kuko cashaka kubimenya his spirit enticed me because I wanted yego to know my amengashavura things. imana yanse kubinyereka And I was shocked and I was niyo mpamvu irivuga angry. ngo hahiga umuntu adahagarara mu nzira z'ababi That's why the Bible says, blessed is the person who does not stand in the niyo ways mpamvu of birivuga muri wicked. Corinthiens 15:33 That's why the Bible says in 1 Corinthians ne vous 33, trompez pas don't la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs Don't be deceived. ingeso z'ababi zonona ingeso z'abeza The bad companionship. uhagarara n'abasambanyi good manners. uzosambana Once you stand with adulterers, you'll be adulterous. uhagararana ugatebana n'abanywira urumogi n'inzoga uzorunwa unwe n'urwo Once you spend your rumogi time with drugs takers, you'll be a drug taker. utebana n'abayesikuru uzoba umuyesikuru Once you spend your time with swindlers, you become a erega naguma swindler. ndambwira ntimbwira I continue saying, aca arambwira tell ngo me, urataha uno munsi say, go back home, hamugaruka undondera and you come back for this mu reason. yandi majambo In other words, wapinze impwemu ibinyereka you denied the spirit that shows me. uzogaruke uncira bugufi mu yandi majambo wadoha impwemu ibinyereka nzobona kugusoma In other words, when you come back, you come adoring my spirit. muramubona igituma basoma Do you know why they know your things? bariya abapfumu n'abariya bavugishwa ibinyoma Those false prophets and sorcerers. ni uko muba mwabadoha It's because you worship them. baca babasoma They know your uramaze things. kubona ko abagabo benshi batabasoma Do you know that they don't know about men's things? kuko ari ibipingaye Because they have hard hearts. abagabo ni ibipingaye They resist. hama rero kuko ari ibipingaye But because they are resistant, ntibapfa kubasoma they don't. ikibabaje rero It's not easy to know their things. ikibabaje rero What's more shocking nuko namwe muyera mupinga is that even the Holy Spirit, you resist Him. abadamu Women, twifitiye imitima imenaguritse they have broken hearts. iyo tugiye mu bavugishwa b'ibinyoma badusoma gutya When we go to false prophets, they tell imana us our things. iturokoye tukaja mu mana mwe mu imana akaca atuvugisha akaturokora And- akaca anadusoma mugabo rero abagabo bamwe murapinga mukiri mukongera mukanapinga no muri mwemwe And when we go to consult the Holy Spirit, He tells us our things. But what is shocking is that you resist
sorcerers and you resist also the Holy Spirit. karagaciyemo icyo nashaka kuvuga ni iki What I'm saying is this. yobo aho yari ageze The point where Job yari was, gushobora guha umugongo imana he could turn his back to God akagenda gusiguza ibindi bicaniro by'abapfumu and they could go to consult at that altar. ariko ijambo ry'imana riratubwira ngo But the word of God tells us ntiyigeze acumura ku mana he never sins against kandi God. ntiyigeze ashira amafuti ku mana And he never accused God. n'ibyo yaragaragaje umubabaro imbere y'imana Of course, he displayed his kuko sorrow kuba umwizigirwa imbere y'imana for being loyal to God. ntibisigura ngo gucecekesha umubabaro wawe imbere It y'imana doesn't mean to hide your sorrow in front of God. ahubwo kuba umwizigirwa imbere y'imana But being loyal to ni God kuzana umubabaro wawe imbere y'imana bringing your sorrow in front of God. kuko umuntu w'umwizigirwa For a loyal person, umuntu w'umwizigirwa imbere y'imana a loyal person in front of God, arondera imana aho abandi bayita he seeks for God where others abandoned him. imyaka 5 iraheze nari niteze mariage ntiraba ndaguhevye It's been 5 years I was Umuntu ari expecting to be loyal. married. Someone who's loyal. arondera imana aho abandi bayita He seeks for God where others are quitting. aririra imbere y'imana He cries aho in abandi front of God. bacira imanza imana Where others judge God to be wrong. yizera imana akanatura neza aho abandi bayivuma He trusts God and he make a good niyo declaration. mpamvu yobu yavuze ngo umucunguzi wanje ni muzima That's why Job said, my Redeemer lives. yari gushobora kuvuma imana He could curse God. yari gushobora gutuka He imana would insert God. mugabo yatuye ko umucunguzi wari muzima But he accepted that his Redeemer icoma was muri byo uri alive. kuracamo I wish what you're going through, amajojo yawe yasuka imbere y'imana all your cries to come in front of God. ntuceceke imbere y'imana Don't keep quiet. umatane n'imana Cling to God. kuko ibyo uri kuracamo byose For what you're going through, ni passage it's a ni passing. traverse It is crossing. yobo Job, inyuma y'ivyo bihe after this time, imana yamusubije ivyo yabuze kandi yongera amushumbusha God restored him what he lost and he gave him unyemere ndakubwira compassion. amajambo Let me tell you these words. hari aho wavuye There's a place you were taken hari aho ugeze and there's a place where you are. ninde ashobora guharira yuko aravye aho yavuye n'ahageze ubuzima butari passage ubuzima butari kurengana Who can deny if you consider where you were from and where you are? That's raba aho life is imana God. yadukuye Look at where God took us raba aho from. tugeze Look where we are now. naho tugeze nubwo hari intambara ariko hari aho twavuye Where we are, even there are fights, battles, there is what God did. iyaturenganishije biriya The one who made us to pass all those nizo times. turenganisha n'ibikurikira He will also make us to pass others. iyatujabukanije biriya The one who crossed us with nigiye kutujabutsa is the one who's going to cross with us. unyemerere Accept this. unyemerere Accept me. pasika iravuga intsinzi The Passover means pasika victory. iravuga ko dufite umucunguzi muzima Passover said that we have a Niyo living mpamvu Pawulo yavuze Redeemer. ngo That's why Paul said, nimba uhora ari ku ruhande rwacu if the Lord is on our side, mu yandi majambo in other words, nimba imana yaramaze gufata pozisiyo ku ruhande rwanje nawe if God has taken position on our uwo side, kugwanya ninde who can be against you? ibikugwanya birahari What come against you are abakugwanya there. bazobaho People who are against you are ubwo there. imana yaramaze gufata pozisiyo iri ku ruhande rwawe But God has taken position, He's on your side. tom uzokwa mutsinda You will always be victorious. ni igiki cyo gutandukanya n'urukundo rw'imana What can separate you from the love of God? n'inzara Is it hunger? ni guteba kubaka Is it to delay ni to be guteba married? kubyara Is it to tarry to Ni have the kugwara. children? Are they diseases? menye neza nakekeranya I know well ko atagishobora kuntandukanya n'urukundo rw'imana that nothing that can separate from kuko the love ibyo of God. byose For all these things, urabirenganishwa you cross them. uzobirenganishwa You cross them. none ntavyo imana yakurenganishije Aren't there things that God made you to niba cross? urabijabuka Even these, you cross them. ntagishobora kudutandukanya n'urukundo rw'imana Nothing can separate us from the love of God. agakiza The salvation, nikatwepanya imibabaro it doesn't spare us from the sorrows. ariko imibabaro But sorrows nibuza ko imana itunagura don't prevent God to restore us. Ya, agakiza Salvation, nikatubuza kurenganwa mu mashure no mu buzima it doesn't spare us from being unjustly treated in studies agakiza and life. nikabuza ko umunsi umwe bambwira ngo urafise kanseri ntavyo nzi
kuko bigeze kubimbwira Salvation that prevent that they can tell me that I have a cancer as they told me one day. Ariko, But imibabaro ntibuza Imana kuturenganisha icago ca kanseri. sorrows do not prevent God to take us from one side to the other side. Agakiza niko kubuza kuyoberwa mu ishure wize. Salvation cannot prevent you to fail at school while you studied. Ariko But kuyoberwa mu ishure ntikuzobuza ko Imana ikunagura ikaguha ubuzima bwiza. failing in your studies will not prevent God to restore you. Agakiza ntigashobora kutubuza kugira intambara mu miryango. Salvation does not prevent battles in our families. Ariko But intambara duhura mu miryango nizo tubuza ko Imana itunagura ikaduhoza amarira tukiri muri ino si. the battles does not prevent God to restore us in our families and to see Nyemera peace in this life. Nyemera ndakubwira, Let me tell you, Pasika iravuga restauration yuzuye. Passover tells us the full restoration, Restauration mu buryo bw'imwemu, spiritual restoration, restauration mu mushaha twirugwa, soul restoration, restauration umubiri, restoration in our bodies, restauration y'ibifatika restoration in our n'ibigaragara, finances and the visible things, restauration y'amahorasyon akenewe kandi mazima. restoration of a relationship which are worthy Niyo to mpamvu be ijambo done. ry'Imana That's what the word of God says. yatubwiye ngo muri vyose, It says, in all these things, muri in vyose, all these things, nous sommes de plus que we vainqueurs. are more than conquerors. Turushirizaho kunesha. We are more than conquerors. Ntabwo Imana itunagura ngo dupfe kubaho. God does not restore us in order to just live. Reka ndakikubwire basaba ari cutahana conyene. Let me tell you this, at least you can go with it at home. Imana ni kurestaurer kugira ngo usurvive. God does not restore in order to survive. Imana ni kurestaurer ngo upfe kubaho. God does not restore in order to just live. Yobu ntiyabaye restaurer ngo apfe kubaho. Job wasn't restored in order to just live, Ahubwo yabaye restaurer ashumbushwe. but he was restored and Niyo mpamvu muri vyose that's why in all things turushirizaho kunesha we are more than conquerors n'uwadukunze. by he who loved us. Rero Imana iyo itunagura Then when God restores us, iraduhagurutsa. he makes you to stand. Iyo Imana itunagura When God is restoring iduha us, intsinzi. he gives us victory. Iyo Imana itunagura When God is restoring us, iradushumbusha. he rewards us. Iyo Imana itunagura When God restores us, itwinjiza mu bwiza no mu cubahiro tukibagiza ivyo he takes twabayemo. us to glory and honor, and we forget what we went through. Uyu munsi Today, wakire kunaguka receive restoration mu buryo bw'imwemu. spiritually. Yobu yabanje kuvyakira mu buryo bw'imwemu. Job received it spiritually Abana atarabaronka, before he gets children. abamucira imanza bagihari, Those who judged him being there, agihomvye, the time he was still with nothing, akigwaye, the time he was still sick, avuga ngo nari narakumvise and say, I've heard about you, ariko ndakwiboneye. but today I see you. Inyuma y'iri jambo After this word, tangura ubone ubunini bw'Imana gusumba ubunini bw'ingorane zawe. start seeing the greatness of God rather than seeing the greatness of your Tangura ubone problems. Imana ikunagura gusumba uburyo ibibazo byagusenye. Start seeing your restoration instead of seeing how problems destroyed you. Uhagarare muri uko kuri kw'ijambo ry'Imana. And stand in the truth of God. Nabonye Imana I saw God. iyo twakiriye ukuri kwayo When we receive his truth, turabaho we live. n'uruvyaro rwacu n'abazodukomokaho. And our descendants and the generation after generation. Ariko iyo tutakiriye ukuri kwayo But when we don't receive the truth of God, turavunika. we are broken. Iyo twicira inzira naho And once we make ways for turonka ourselves, ivy'akanya gato. we get things for a short time. Rero nohitamwo kubabazwa ku Then- bwa Kristo I'd rather to suffer for Jesus kugira ngo anagure so as he can restore, hama ngira amasezerano yose muri ino si ndayagereho n'uruvyaro rwanje n'abazonkomoka. and have all promises in the fullness and my descendants. Wakira ico Imana ivuga Receive what God says gusumba ico abantu bakuvugaho rather than what people talk about n'ico you ibihe bikuvugaho. and what seasons talk Mw'izina about you. rya Yesu. In the name of Haguruka Jesus. usubiremwo aya majambo. Stand up and repeat these words. Ndashaka uyavugishe umutima wawe I want you to speak them with your heart hama uyaturishe akanwa and kawe. declare it with your mouth. Uvuga uti data wa twese. Say, Our Father, Vuga uti data wa twese. our Father, Uyu munsi today mpagaze mu ntsinzi ya Pasika. I'm standing in victory of Passover.
kumwe wazuye Yesu mu bapfuye As you raised Jesus from the dead, aba ari kuzura ubugingo bwanje, raise my life, umubiri wanje, my flesh, ubuzima bwanje muri rusange, my life in general, n'abanje and bose, all my family. utwinjize mu kunaguka Take us in the restoration. ko mu buryo bw'impwemu, Spiritually, unagura imishaha yacu, restore our souls, unagura imibiri yacu n'abacu, restore our bodies and ours, unagura ubutunzi bwacu n'ubw'abacu, restore our fortune, unagure inshuti zacu. restore our families. Ndatura I declare yuko atarubanza runkurikirana that there is no judgment kuko ndi muri Kristo Yesu. because I'm in Christ. Ndahakanye ibirego byose, I refuse all ndahakanye ibinyagiriza, accusations. I refuse all accusations. niyemeje kugendera mu mwidegemvyo, I accept to walk in the freedom, kandi ubuntu bw'Imana bundiko, and the grace of God is upon me. ubuntu bw'Imana bundiko, The grace of God is upon me. nk'uko Yobu yageragejwe As Job was tempted, ariko akagumya ukwizera mu bigeragezo, and he kept on being niko faithful. nanje As for me, mu bigaragara nk'ivyaheze, in what seems to have been finished, ndatuye ko umucunguzi wanje ni I muzima. declare that my Redeemer lives. Umucunguzi wanje ni muzima mu buzima bwanje. My Redeemer lives in my life. Umucunguzi wanje ni muzima mu rugo rwanje n'umuryango My wanje. Redeemer lives in my family and my life. Umucunguzi wanje ni muzima mu rubyaro rwanje n'abazonkomokako. My Redeemer lives in my children and those who descend from me. Umucunguzi wanje ni muzima mu butunzi bwanje. My Redeemer lives in my richness. Kandi byose azobikora muri faveur yanje. And all he do for my favor. Faveur yiwe iri kuri jewe. His favor is upon me. Ndatuye uno I munsi declare today yuko Imana ihestoye ivyo natakaje, that God restores me what I lost. inaguye umunezero wanje, Restores my joy. inaguye amahoro yanje, Restores my peace. inaguye amakonekisiyo yanje mazima, He restores my good connection. impaya yandi mahigwe. He gives me another chance. Ivyagaragara ko bitagishoboka What seems impossible, birashoboka kuko mfise Imana ishoboye it vyose. is possible because I have an able God. Ibidashoboka vyose All impossible things, birashoboka iwanje. they are able to me. Ibigaragara ko bidashoboka mu muryango What seems to be impossible, in my birashoboka family, kubw'Imana ishoboye they are vyose. able by the God who is able. Ibigaragara nk'ibidashoboka mu ishengero What seems to be impossible in the church, birashoboka. even it's possible. Ibigaragara nk'ibidashoboka mu gihugu What seems to be impossible in the birashoboka. country, they are able. kuko They're handitswe ngo possible because it's written. ngo vyose bishobokera uwizeye. It's all things are possible for you. Ndizera who ko believe. vyose bishoboka vyanje. I believe that all things is possible. Ndizera ko vyose bishoboka mu muryango wanje. I believe that things are possible for my family. Ndizera ko vyose bishoboka muri iri shengero. All things are possible in this church. Ndizera ko bishoboka mu gihugu. All things are possible in the Mu country. izina rya Yesu In the name Kristo. of Jesus Christ. Kuko Imana iri ku ruhande rwanje. For God is on my side. Nta situation, There's no situation. nta atake n'imwe, There is no any nta attack, n'ububasha no power buzontandukanya n'urukundo rw'Imana. that will separate me from the love of God. Kubw'ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo. By the power of the blood of Jesus, Ndatuye I declare ko imibabaro yanje that my sorrows ishizweho iherezo. are over. Umusaraba wa Yesu The cross of Jesus, umpaye resurrection. it gives me the resurrection. Iyi Pasika This Passover, imbere y'intango yo kunaguka kuzima, it turns to the start of ngiye my life. kugendera mu nsinzi, I'm walking in victory. ngiye kugendera mu I kunaguka, want to walk in the restoration. kandi ngiye kugendera muri faveur And I'm y'Imana. going to walk in the favor of God. Nta kizontandukanya n'urukundo rw'Imana. Nothing shall separate me from the love of Nta God. kizohagarika icyo Imana yatanguye muri jewe. Nothing shall stop what God has Nta started in my life. kizohagarika icyo Imana yatanguye mu muryango wanje. Nothing shall stop what God started in my family. Nta kizohagarika icyo Imana yatanguye muri iri shengero. Nothing shall stop what God has started in this Nta church. kizohagarika icyo Imana yatanguye mu gihugu. Nothing shall stop what Mu God izina started rya in this Yesu. country. In the name of Jesus. Imana ibampere umugisha. May God bless you.